Daily English practice conversation. Does this bus go to the central market? Does this bus go to the central market? இந்த பேருந்து மத்திய சந்தைக்கு செல்லுமா? Yes, it goes directly to the market. Yes, it goes directly to the market. ஆம், இது நேரடியாக சந்தைக்கு செல்கிறது. How much is the ticket to get there? How much is the ticket to get there? அங்கு செல்வதற்கு டிக்கெட் விலை எவ்வளவு? It costs 15 rupees per person. It costs 15 rupees per person. ஒரு நபருக்கு 15 ரூபாய் ஆகிறது. Can you please tell me when my stop arrives? Can you please tell me when my stop arrives? எனக்கான நிறுத்தம் வரும்போது தயவு செய்து எனக்கு சொல்ல முடியுமா? Sure, I will announce it before the stop. Sure, I will announce it before the stop. நிச்சயமாக, நிறுத்தம் வருவதற்கு முன்பே நான் அறிவிக்கிறேன். Is this seat available for me to sit? Is this seat available for me to sit? நான் அமர இந்த இருக்கை காலியாக உள்ளதா? Yes, you can sit there comfortably. Yes, you can sit there comfortably. ஆம், நீங்கள் அங்கு வசதியாக அமரலாம்.